Dear students, in previous classes we can come across consumer behavioral process and how consumer will influence. So in this chapter mainly analyzes the consumer behavioral process ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ behavioral process ಮಾತ್ರ ಸಾಲಲ್ಲ. So when we are talking with the consumer, we should have certain plan. So we should analyze the customers, we should analyze the consumer behavior. At the same time, we should make some retail plannings to make better understanding of the consumer. So now ultimate retailing ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ mainly what kind of businesses that we are doing, so who are our customers, what is the need of customers, so how do you arrange things to customers. So example target market ಅನ್ಬೋದು, ರಿಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಟೀನೇಜರ್ಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್, ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬೆಟರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ, ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟಿ ಶಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ one retail format strategy will be different. Everything will be retailing only. For example, one small petty shop, it's a retail shop. If you take one complex, it is also retail shop. So but if differentiations ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ಆ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೈ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to cope up with all kinds of elements into account. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇವಿಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಫೈನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್, ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ವಿಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮಿಷನ್ನ ನಾವೇನಂತ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅವರ್ ಮಿಷನ್ಸ್, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಡಿಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಆಡಿಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಡಿಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ.
Analyzing the things means detailed examination of the facts. Detailed examination of the facts here refers to environmental facts, internal factors, external factors, controllable factors, non-controllable factors, so competitive factors. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು like literally we are going to analyze each and every penny to everything in the process of doing business. So that is what we consider as ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಮೇಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ opportunities. Strategic opportunities here refers to what are things that immediately required by the market. Best example ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, someday you can come across the Nestle factory have a lot of criticisms against the products. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ within 1 month some other competition product will come to replace the Maggi products in the retailer shops across the India. Do you know what is the turnover of Maggi? It's in millions. So we should analyze identify the strategic opportunities. Now opportunities, so we can identify the strategic opportunities. ಸೊ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್? Like what we consider plan A, plan B and plan C. We should try with 3 alternatives. So plan A, it should implement. If not work, we'll go to plan B. If plan B also not going, we'll go to plan C. So ultimately one backup plan anta plan A and plan B idde irutte. So here also we have to analyze the evaluation of alternatives. So we are planning to do so and so. If it's not happen, what is the next alternative? So that is like that evaluation of strategic alternatives. Then establish specific objectives and allocate resources. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಅಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಮಿಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನಮಗಿರುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಮನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್, ಸೊ ಅನ್ನೋವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ resources. Then develop a retail mix to implement strategy. So retail mix here refers to retail product mix ಅನ್ಬೋದು, product, price, place and promotion. So here based on the existing of the previous analysis, we are going to develop here the retail mix. So ಈ retail mix ಅಲ್ಲಿ we should easily identify how to fix the price, how to distribute the channel, what are the things could take place to promote the things, etc. Then evaluate. Then finally we should evaluate the performance and make adjustments. So what are the plans ನಾವು ಇಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So again we should come back to cycling process. Once the end step would happen, again the research starts. So that's continuous process. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಒಲೆಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಟೈಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಟೈಲ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, location, merchandise assortment. So merchandise assortment means the way they make the availability of goods and services to the customers. Then pricing, communication mix, store design and display, customer service again after the purchase.
So initially, it's retail, one of the world's biggest retail shop. It's going to follow this process to make the retail much better and much higher satisfaction level of the customers.